إنا نسألك الخير كله آجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله آجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اغفر ذنوبنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا. Wannan biki da muke yi kamar bibiya ne akan wanda muka yi a wata uku da ya wuce a garin Kaduna, inda muka kaddamar da wannan shiri na aikin shinkafa na rani na hektar 900 wanda muke yi a ƙananan hukumomi guda 9 a Jigawa. Akwai ƙananan hukumomin Adeja, Auyo, Kauga, Makiri, Kasamma, Malam Madori, Kafin Hausa da Ringim da Miga da Jahu, su ne suka zama guda 9. Kamar da muka faɗa a wancan shirin, muna ba manoma tallafi na kayan noma masu inganci a farashin kasuwa. Wannan shekarar bayan bara mun yi hektar 500 da rani, mun yi hektar 500 da damuna, bana Allah cikin ikonsa saboda haɗin kai da muka samu daga manoma mun kai shi zuwa hektar 900. Kuma bana mun ƙara da iri mai inganci, ilika guda 2, faro 66 da faro 67, wanda za mu je a gani a gona a ga yadda suke. Kuma muna da malaman gona da muke horarwa, kuma su suna ba da wannan horo su ma ga sauran manoma. Kuma muna samun tallafi na haɗin kai daga ƙungiyar nan ta links, wato dfid ko mu ce fcdo, wata hukuma ce ta ƙasar UK. To a wannan shiri mun ba wa manoma wannan tallafi, kuma Allah da ikonsa za mu ga yadda gonakin suke. Kuma idan Allah ya taimaka wannan manoma suka cika alkawari, wanda muna kyautata san za su cika wannan alkawari, wato su ba mu wannan kaya da suka noma, su biya mu bashi a farashin kasuwa, kuma su sayar mana sauran kayayyakin da suka noma. To insha Allahu mu ma za mu ƙara faɗaɗa wannan shiri a wannan damuna da kuma rani mai zuwa. Muna mai matuƙar ƙara nana ta godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan rana domin mu zo mu ƙara jaddada yi ma Allah godiya da irin nasarorin da muka ƙara samu bisa abin da muka gina a baya. Kamar yadda Profesa ya faɗa, a baya ranar da muka ƙaddamar da wannan shiri mun zo mun haɗu gaba ɗaya domin kawo alkhairi ma al'umma. A yau za mu ƙara bibiyan wannan al'amura ne bisa ga ni'imar da Ubangiji ya yi mana. Ɗaya daga cikin manufar yin wannan shine mu zo mu ga yabanya yadda Allah ya mata albarka, ya sa albarka a cikin irin abubuwan da muka yi, domin mu ƙara inganta abubuwan da muke, kuma mu ƙara nanata abin da yake shine mafi alkhairi, wato riƙe amana da cika alƙawari. Almuhim shine wanda suke da mahimmanci manoman nan su ma. Mun zo gare su domin mu taimake su, su ma kuma su taimake mu. So ɗaya daga cikin abin da muke kyautata zato, kamar yadda sarki ya kira da liman da duka sauran manyan mutanen da suka halarci taron da muka yi a baya, shine babu wani abin da yake da mahimmanci kamar biyan alkhairi da alkhairi. So muna fata cewar wannan al'amari yau za mu dawo gobe domin ƙara yin al'amuran da suka fi wannan, don kamar yadda muka ɗauki alkawari muka jaddada, idan muka ga abin da al'umma suka yi na cika alƙawura, to muna mai kyautata, muna mai tabbatar muku cewar za mu samar da kuɗaɗe masu ɗimbin yawa domin faɗaɗa aikin nan mu zagaye duka jihar Jigawa da ƙarfin Allah. Duk taimakon da ya kamata mu yi da zai daɗa tallafa musu, wannan consortium ɗin na Kaduna Green Consortium, duk abin da za mu iya yi mu daɗa tallafa musu saboda abin da suke daɗa bunƙasa, za mu yi insha Allah. Allah ya taimaka. A madadin rukunin kamfanukan Mustali, muna taya wannan kungiyar manoma da suka karɓi wannan aiki godiya, muna taya su murna. Ina so ne amfani da wannan dama na taya manoma da suka yi moriyar gajiyar wannan aiki murna, kuma da mu aka fara sanda aka gaddamar da wannan aiki, sanda aka yi da shi muka ga cewar abin yayi, to gashi Allah cikin ikonsa ya kawo mu lokacin da shinkafa ta yi kyau, kuma manoma sun fara girga buhuna. To ina fatan alheri, kuma haɗe jama'ar a shirya take da ta ci gaba da ba da gudunmawar ta ga manoma ta hanyar sakin ruwa a lokacin da ya dace,
da ba da shawarwari ta hanyar amfani da malaman gona da kuma duk abin da ya dace mai insha Allah. Muna fatan alheri ga manoma su kuma da suka shirya wannan aiki wato Silvex International. Mu ne masu fatan Allah ya karfafe su ya ƙara ba su basira da iko don taimakawa manomanmu. So ina yi wa wannan kamfani fatan alheri, kuma a matsayinmu na 'yan majalisar tarayya masu kula da aikin noma za mu ci gaba da bayar gudunmuwa musamman wajen inganta aikin gona da kuma dokoki wanda suka shafi harkar bincike. A ƙasar India kashi 70 cikin 100 na irin da ake nomawa duka abin da ake cewa hybrid ne. Dan guri kaɗan za ka samu amfani da yawa, amma ba za ka sake shuka shi ba sai dai ka siyo shi daga wajen wanda suka yi wannan iri. Saboda haka ina kira ga jama'a mu tabbatar cewa mutum ya abin da shari'a ta ce, in ka karɓi bashin mutane lallai ka biya. Wannan shi zai sa mana albarka, shi zai sa Allah ya bunƙasa abubuwan duk da muka sa a gaba na ci gaba a cikin rayuwarmu. Shugabanni suna iya bakin ƙoƙarinsu can da can domin su ga al'umma sun sami sauƙi a halin rayuwa. To don haka ina kiran jama'a duk wanda yake da cikin wannan harka ya yi ƙoƙari ya riƙe amana, ya yi ƙoƙari ya kan cewa ya fidda kansa da al'umma da shi zuriyarsa kansa daga cikin abubuwan da yake yi. Mun jawo hankalin jama'a akan cewa wannan bashi da za a da kuma taimako da za a ba mutanenmu na bangaren noma shi ne mafi alfanu a gare mu a wannan lokaci, amma idan mun ɗauke shi da alfanun da ya cancanta. Alfanun kuma menene? Cewa mu karɓa mu maida. Idan muka karɓa muka maida ko muka biya wannan bashi, to wa'annan mutane za su samu ƙarfin gwiwar sake badawa domin haɓaka tattalin arzikin wannan yanki da wannan jiha tamu da kuma a Najeriya ma baki ɗaya. From small rural farming communities in Jigawa state to playing in the global agricultural sector, the impact of Silvex is recognized even by government at all levels, with whom they partner to achieve greater impact. Government, no matter how ambitious and visionary, cannot do it alone. No wonder there is a shower of commendation from all angles for organizations like Silvex, who have taken the bull by the horn and have become progressive partners of government to create wealth and develop the economy. Even here in Jigawa, we had sat down and said, look, this is a set of people we need to support. We were impressed because I'm sure you're aware that sometimes there are a lot of problems with these outgrower schemes, but they seem to have found
a way of working well with the farmers. Secondly, they had realized the importance of partnership, which is sometimes some things we don't do. Third, there's innovation. And I personally believe that innovation in the agricultural sector is what is going to liberate us. The innovative spirit and commitment of the Silvex team have also not gone unnoticed. For the Jigawa State Investment Promotion Agency, they deserve all the support and cooperation they can get. When we attended that, the flag off, we saw how passionate they were and how serious they were. So even before the Rice Farmers Field Day that we attended again, where I said, look, these people, we need to invite them, support them, encourage them, because with what they are doing in terms of innovation, at the end of the day, we are helping our own individual farmers, because these farmers will see the innovation and start adopting, apart from the traditional ways of doing things. You know, we do a lot of traditional practice in terms of our agriculture. Then with the Rice Farmers 2021 Field Day, when we were informed that they had now formed a consortium called Kadume Green Consortium, we were really happy. Another crucial agency that Silvex is collaborating with is the Hadejia Jama'are River Basin Development Authority. As the managing director says, the efforts of Silvex and its sister partners cannot be ignored, considering the socio-economic benefits of the large rice value chain. Starting from land preparation to harvest, a hectare of land can employ a minimum of 12 people for the 3 months or 120 days life cycle of rice, from planting to harvest. From land preparation, if you are employing rice nursery or direct seeding, from direct seeding to transplanting, fertilizer application, weed control, pesticide and herbicide application, all of them to harvest. Then from harvest, after harvesting, you have opportunities like people who will market the produce after harvesting. You have also the people that will take the rice and supply it to the processors, to the milling. Silvex International is certainly blazing the trail for other potential private sector investors to follow. The Silvex project is private sector led, and that is what we have been actually clamoring and asking for, that private sector should invest heavily in agriculture, because the private sector do things better than the government managed projects because of lapses in the government managed projects. From the start, I have been part of the Silvex project. Like in Hadejia, it is a 900 hectare project where farmers were engaged, supplied with the basic requirements of the rice cultivation, the good seeds, the good fertilizers, and above all, the extension service provided for the farmers to be able to manage the fields well. It has been a very wonderful project. The farmers engaged are now very much happy, and the fields are now looking green and better than ever before. Dynamic, innovative, strategic and efficient are just a few words with which one can describe Silvex International Limited. Unlike many who would identify a problem and simply complain endlessly, Silvex has taken up the challenge to build wealth even in the remotest of communities across Nigeria. While the rice project is getting a lot of attention, it is not the only commodity the company is interested in. Their rich portfolio and broad scope are enviable, and the profit they seek lie in the smiles and success
of these smallholder farmers. The company's interest in processing is also worthy of note. Muna ba da iri ne tun daga farko zuwa gona waɗanda kwastomomi da banki ba su don su shuka. Idan suka shuka din nan suka kawo mana shi kuma mukan sa a injina na zamani mu wanke shi ya zama cewa dan dai mu inganta irin mu tun daga su gurin su har zuwa kamfani, wanda idan ka zo kasuwar Duwanan duk zan iya ma alfahari ma duk ko da ka waje ka fita za ka iya samun inda aka ce ma daga kamfanin Silvex ne aka producing din wannan riɗi, to za ka same shi ya fi kowanne kamfani a kasuwar Dawanau. Idan ka lura za ka ga sabbin machines ne yanzu Silvex ta canja, saboda ta lura cewa waɗancan machines ɗin sun ɗauki wasu lokuta suna aiki, ta ga kuma dacewar ba wai don sun mutu ba ko wani abu ta canja, ta ga dacewar ya kamata a ce an canja waɗannan machines ɗin. So wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da ke ƙara inganta aikin namu kuma ake sha'awar shi. We supply these farmers with top notch, of input, the best quality of input, and we are also supporting them with high quality and very high yielding seeds, and most of these seeds are also flood tolerant, so which is an additional advantage to the farmer. And when you look at it, the farmers' yields have significantly improved. Farmers that are getting an average of 4 tons per hectare are now getting 9 tons, 8 tons, 7 tons is the minimum we are getting out of the project. And we supply this input to the farmers at prevailing market prices, and we also buy from them at prevailing market price. The team at Silvex is a group of well-trained professionals whose primary goal is to ensure quality service delivery, client satisfaction, and overall success of its projects. It is not just about profit only, but responsible practices as well. This is what every entrepreneur should be looking at. Of course, profit is a key of every business, but at the same time, we are so humane to do things from different perspectives. One other example that I would like to give is that while other entrepreneurs and other agribusiness companies might be very mindful on only how to get what they have invested in farmers in terms of every scheme of outgrower, we are also very mindful on the demands of the global market, because we believe that we will have to do whatever it takes to penetrate key global market as players. And how do we do that? The only way to do that is to make sure that there is a very good chain of tracing whatever we are taking to the market, because people are becoming very mindful of what they eat. People are becoming wiser on tracing the actual source of what you are giving them, and that is why the issues of traceability and humane sourcing came into being. For Silvex, it has been a rewarding journey so far, but the prospects of the future far outweigh the successes and challenges of the past. The team is focused more than ever before to drive the much-needed transformation in Nigeria's agricultural sector. I've been in operation for almost a decade now, and largely we are driving the fact that we don't see this business as just a business. We see it as a way of life. We see agriculture as a way of life. And Nigeria presents tremendous opportunities. And I strongly believe that the best way to solve most of our problems in Nigeria is by solving the problems in the agricultural sector. This is one company that has stayed true to its vision of transforming the agricultural landscape in Nigeria 1 hectare at a time.
Through consistency, determination and innovation, they are proving that little steps taken consistently is enough to complete a huge journey.